Good evening, welcome to AnyIndia.com news. BJP General Secretary Bhagwan Chandra Das announced a Rs 564 crore relief package for Tripura's flood victims. With damages estimated at Rs 15,000 crore, the state has requested additional aid from the central government. Here we present you the complete report. At a press conference, BJP General Secretary Bhagwan Chandra Das discussed the post-flood situation in Tripura. He announced that the state government has already sanctioned and begun distributing a 564 crore rupees relief package to aid those affected by the floods. The total damage is estimated at 15,000 crore rupees, impacting various sectors across the state. Additionally, Das mentioned that the state government has submitted a proposal to the central government for further assistance, seeking another relief package to accelerate recovery efforts. The BJP leadership emphasized their commitment to rebuilding and providing timely support to flood-affected citizens. গতকাল বিধানসভাতে বা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি বলেছেন যে যেটা আমাদের ক্ষতি হয়েছে প্রায় 15,000 কোটি টাকার মতো। তো সেই বিষয়ে আমাদের একটা চিঠি একটা দাবি প্রেরণ করা হবে কেন্দ্র সরকারের কাছে। আশা করি নিশ্চিতভাবে সেখান থেকে আমাদের একটা সহযোগিতা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। Thanks for watching. Stay tuned for updates, and don't forget to subscribe our channel by hitting the bottom right logo.